Okay. So for today we'll be starting with sixth standard. Okay. So as sixth standard half lesson was remaining, so we'll be starting today with the sixth standard. Yes. Okay, sixth standard we were dealing with revision of your lesson number one, that is our natural resources. Okay, in that in the previous lecture we have completed air, and today we are going to deal with water and land. So water. First, I will be revising the lesson thoroughly, and then you will be telling me answers of questions. Okay, let's see. So, for what purpose we use our water? For bathing, brushing teeth, washing clothes and utensils, mopping the floor, drinking, cooking, for industrial purposes, for commercial use. Okay, many types of work is done by using water. So we cannot spend even a single day without water. So we need to drink 3 or 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. Other living things also require water, although the amount of water they need may vary according to their size. Thus we see that water is very important. If hydrogen gas burns in air, it combines with oxygen and water is formed. We have learned about some characteristics of water in the previous standards also. In nature, we all know that in nature, water occurs in three states. Water does not have color, taste, or odor. Many substances are readily dissolved in water. Okay, and hence, therefore, water is called as a universal solvent. So, the blood of animal and the sap in plant contain a very high proportion of water. No living thing can survive without water, and therefore it is said that water is life. So you can see from this pie diagram that distribution of water on earth, very little amount of water is available for drinking, then some water is groundwater, some water is available in the form of groundwater, ice and water in the other forms, and then the vast part, that is a 97% of part is of seas and ocean. Okay, so we cannot use all the water on earth because the sea water is available in very large quantity, but we cannot use it because it is very salty. Some water is in the frozen state and very small quantity is available for drinking. So, but there is enough for all living things. Yes. So, do other living things also use water like we do? No, we use water for many purposes, but they just use water for cleaning and sorry, sometimes bathing and drinking only. Okay, we use water in very large quantity. We have also learned that water on the earth is regulated through the water cycle. Water vapor from the ocean is the main source of water in the water cycle, and then it gets converted into air and creating fresh water sources on earth for all of us. So what are the natural sources of water like stream, river, pond, spring, lakes, etc.? Then man also is digging wells and bore wells to lift groundwater upwards so that he can use it. Yes. Apart from this, man has also constructed bunds and dams on rivers. And due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industry, and farming, it is now in short supply. So, water scarcity is a major problem now. So, what we have to do for that, we should use water sparingly, block water, let it percolate, then store water wherever possible, reuse water wherever possible. Remember, stored water does not become stale at once. Okay, now land, we see land in many forms like stone, soil, big rocks. We see that our land is not flat everywhere. सगळीकडे आपली जमीन flat असते का? नाही. It is hilly in some places, flat in others. All terrestrial animal, including man, live on land. Some terrestrial dig burrows in the ground for shelter. This means that they use land for fulfilling their need, like
rat, mice, okay, they burrows, rabbit, they burrow, they dig burrow in the ground for their shelter, right? We also use land for farming and for building houses and roads. We make use of plant and animal in the forest that grow on land. Thus, the mineral, crude oil, and natural gas is also obtained from earth, which is also a land and very important from us. It means that land is a very important resource. Okay, we get all our things from our land only. So by this experiment, what do you see? We see a layer of soil. Yes, first in the first layer, in the आपण खालून सुरुवात करूया. एकदम आतमध्ये काय असतात? मोठे स्टोन, बिग स्टोन, देन स्मॉल स्टोन, देन सँड आणि वरती माती आणि त्याच्यानंतर ह्युमस म्हणजे ड्राय लिव्स. ओके, सगळी सुकलेली पानं वगैरे. See, if the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of remains of plant and animal. सगळ्यात मोठी वरची लेअर काय असते? ह्युमस म्हणजे झाडाची सुकलेली पाने, मेलेले प्राणी यांचं जे डिकम्पोज झालेलं मटेरियल आहे ते सगळ्यात वरती असतं. ओके, दिस लेअर इज कॉल्ड एज ह्युमस. इट इज युजली फाउंड इन डेन्स फॉरेस्ट. जे काही घनदाट जंगल असतात तिथे हे पाहायला मिळतं. The land below this is full of sand, soil, small stone, worms and insects. Soil and pieces of bedrock are found below this layer of land. मग याच्या आतमध्ये काय असतं? माती, छोटे छोटे कीटक, किडे, छोटी दगड, वाळू, हे सगळे कंपोनेंट्स असतात. This soil is immature. Further below this layer is the proportion of soil decreases and that of rock increases. मग त्याच्या खाली खाली काय होतं? मातीचं प्रमाण कमी होऊन दगडाचं प्रमाण वाढायला सुरुवात होते आणि त्या लेयरला आपण बेडरॉक असं म्हणतो. द मेन मिनरल इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस रॉक ओनली. दॅट इज वाय सॉइल इज इन डिफरंट रिजन इज डिफरंट. त्यामुळेच काय होतं? प्रत्येक ठिकाणची माती वेगवेगळी असते आणि कलर आणि टेक्स्चर हे सॉइलला त्याच्या बेडरॉक मुळेच मिळत असतं. आणि सॉइल कशी फॉर्म होते? सी, द सॉइल ऑन द लँड इज फॉर्म बाय द नॅचरल प्रोसेस. एका नैसर्गिक प्रक्रियेने सॉइल फॉर्म होत असते. Abiotic component of soil are supplied through the weathering of the bedrock. Then what happened? Due to heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively, the bedrock breaks into small pieces. Stone, sand and soil form from these pieces. Microbes, worms and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found there. It takes about thousands of years to make only 2.5 centimeter thick layer of mature soil. Okay, then how this soil can be get destroyed? एवढी वर्ष लागतात, हजारो वर्ष लागतात फक्त 2.5 सेंटीमीटर सॉइल तयार होण्यासाठी. मग एकदम एकदम छोट्याशा पिरियड मध्ये ही सॉइल कोणकोणत्या गोष्टींमुळे डिस्ट्रॉय होऊ शकते? तर पूर, ओके, वादळ आणि काही माणसाने केलेल्या ऍक्टिव्हिटीज जसं की खाणकाम, मायनिंग, ओके, फ्लड, स्टॉर्म्स, मायनिंग. सो आपण ही आपली सॉइल कन्झर्व करायला पाहिजे. यासाठी आपण काय करणार? वी हॅव टू प्लांट मोर अँड मोर ट्रीज. आपण खूप खूप झाडं लावली तर आपली सॉइल वाचू शकते. ओके, सो टू कन्झर्व अवर रिसोर्सेस व्हॉट वी हॅव टू डू? आपण आपली स्वतःची ग्रीड कंट्रोल करायला पाहिजे. आपली जी हाव आहे प्रत्येक गोष्टीबद्दल ती कंट्रोल करायला पाहिजे. ओके, येस. आणि आपण प्रत्येक आपलं जे रिसोर्स आहे ते विचार करून काळजीपूर्वक वापरायला पाहिजे. येस, अंडरस्टूड आदेश आणि प्रमिता? ओके, should I ask you the question now? Be ready with your question answers. Okay, let's start. So I am not asking the questions of air today. Air we have already completed. So fill in the blanks. Of the total water available on the earth, fresh water forms dash dash %. पृथ्वीवरील असलेल्या पाण्याच्या साठ्यामध्ये फ्रेश वॉटर किती प्रमाणात आहे? किती पर्सेंटेज आहे? प्रमिता? 0.03%. Okay, good. Both the dash dash and dash dash constituent are present in the soil. Both the dash dash and dash dash constituent are present in the soil. Yes, Pramita? Biotic and abiotic. Yes, good. Why is it said that
वॉटर इज लाईफ. वॉटर इज लाईफ असं का म्हटलं जातं? आदेश सांग. Yes. वाय इट इज सेड दॅट वॉटर इज लाईफ? ओके, रीड दिस. आदेश हे वाच. द सेकंड पॅरेग्राफ. तिथे कुठला? ऑरेंज मध्ये असलेला, ऑरेंज बॉक्स मध्ये असणारा सेकंड पॅरेग्राफ. हा स्क्रीनवर दिसतंय ते वाच. The ब्लड blood of animal and the sap सॅप सॅप sap in plants कंटेन contains a very हाय high proportion प्रपोर्शन of water. No living things can सर्वाइव्ह survive विदाउट without water. There, therefore, there, therefore therefore, it is said said that that water is life. life. ओके, समजलं आता उत्तर? Yes. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sea water is useful even though it is not potable. Why it is said that sea water is useful even though it is not potable? Who will tell this? Pramita? Yes? समुद्राचं पाणी आपण पिऊ शकत नाही, बरोबर? तरी पण ते युजफुल आहे असं का म्हटलं जातं? टेल मी. येस आदेश? तिचे तो आपण स्वच्छ करू शकतो. आपण त्याला फिल्टर करून किंवा त्याची सॅलिनिटी कमी करून, येस सॅलिनिटी कमी करून वेगवेगळ्या उपयोगांसाठी वापरू शकतो त्याला, म्हणून. ओके, नेक्स्ट आहे व्हॉट विल हॅपन इफ मायक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड? व्हॉट विल हॅपन? सॉइल मधले, मातीमधले जे मायक्रोब्स आहेत ते डिस्ट्रॉय झाले तर काय होणार? मायक्रोब्सचं काम काय असतं सांगा? हे मातीमधले मायक्रोब्स आहेत ते काय काम करतात? छोटे जे सूक्ष्मजीव आहेत मातीमध्ये ते काय काम करतात? प्रमिता? Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू यू हे मायक्रोब्स काय काम करत असतील मातीमध्ये? सांग मला, काय वाटतं तुला? मॅम, हा, मी आन्सर सांगू? येस. मॅम, मी होमवर्क मध्ये लिहिलं ते. हा, येस यू कॅन.
Soil contains various kinds of microbes like bacteria, fungi, algae, Algae. protozoa, etc. You have to pronounce algae. Okay. Algae, Hmm. protozoa, etc. All of these microorganisms play an important role like certain bacteria and blue-green algae have the ability to fix atmospheric nitrogen. Nitrogen. Yes. This in turn enrich the fertility of soil. Such Fertility of microorganisms soil. fertility of soil. Such microorganisms are known as biological nitrogen. Examples: rhi- rhizobium. 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 Rhizobium is a symbiotic bacterium which live in the root nodules of leguminous Leguminous plants. plant. Yes. Rhizobium fix atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. Yes. Next is the number of vehicles and factories in your surrounding increases. तुमच्या आजूबाजूला वाहने जे काही गाड्या आहेत आणि इंडस्ट्रीज आहेत, फॅक्टरीज, कंपन्याज आहेत त्या वाढल्या तर काय होईल? Yes. What will happen? Ma'am, me? Yes. Vehicles and factories are the major sources of air pollution. If the number of vehicles and factories increase in our surroundings, it is obvious that it would result in increased levels of air pollution. Not only air pollution, but they also result in noise pollution. In case the no of industries increase in our surroundings, it means more trees would have to be cut down to make way for them and thus resulting in damage to the environment. Yes. Very nice. The total supply of potable water is finished. आपल्या पिण्यायोग्य जे पाणी आहे ते सगळं संपून गेलं तर काय होईल? What will happen? Yes, Pramita. Yes, ma'am. The If the total supply of potable water is finished, then the life on earth will end. Water is required for the existence of living beings, and its absence it would hamper their development process and their survival. Yes. काय होणार आहे? पृथ्वीवरची सगळी सजीव सृष्टी नष्ट होऊन जाईल. ओके. Name the following constituent of biosphere. Constituent of biosphere. Biosphere मध्ये काय काय येतात? कोणकोणते constituent आहेत biosphere चे? This is from air. Yes, Pramita. Yes, ma'am. Constitute of the biosphere, hydrosphere, and atmosphere. Bi- Biotic constitute of soil, microorganisms, and insects. Fossil fuel. Inert gases in air. Gases that are harmful to the ozone layer. No, no, no. I am asking the constituent of the biosphere. Biosphere मध्ये काय काय असतं? Biotic, Biosphere. all the living things, plants and animals are constituent of biosphere. Okay. Next, biotic constituent of soil. Soil मध्ये कोणते biotic constituents असतात? Yes. Microbes. Yes, microbes.
are the microbes, then worms, insects are all the biotic constituents of soil. True or false? Land and soil are the same thing. Are land and soil are the same thing, Pramita? False. Yes. Next. The water in the lake is called groundwater. लेक मधल्या वॉटरला आपण ग्राउंड वॉटर म्हणणार का आदेश? ट्रू आहे की फॉल्स आहे? येस आदेश. तळ्यातलं पाणी आहे त्याला तळ्यातल्या पाण्याला आपण ग्राउंड False. वॉटर म्हणणार का? फॉल्स. False. येस. नेक्स्ट. It takes about 1000 years to form a 25 centimeter thick of soil. 25 सेंटीमीटर इतकी जाड सॉइल बनण्यासाठी 1000 वर्ष लागतात. ट्रू आहे की फॉल्स आहे, प्रमिता? False. सो व्हॉट विल बी द ट्रू सेंटेन्स? ट्रू सेंटेन्स काय असणार आहे त्याचा? 2.5 centimeter. Yes. It takes about 1000 years to make only 2.5 centimeter of soil. Next. How soil is formed? Tell me how soil is formed. माती कशी तयार होते? False. ट्रू और फॉल्स नाही. माती तयार होण्याची प्रोसेस विचारली आहे मी. कशी तयार होते माती? यस प्रमिता. Yes, ma'am. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock due to the heat, cold, and water of the sun, wind, and rain respectively. The bedrock breaks down into pieces. Stones, sand, and soil are formed from these pieces. Microbes, worms, and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also have the process of soil formation is slow and continuous. Why there is a shortage of water even though it occupies about 71% of Earth's surface? पृथ्वीवर 71% पाणी आहे, तरी पण आपल्याला पाणी का कमी आहे? वापरण्यायोग्य पाणी का कमी आहे असं आपण म्हणतो? येस प्रमिता. Yes, ma'am. Also, water occupies about 71% of the Earth's surface. All of it is not potable water. Most of the water is available in the form of seas and oceans, which is salty in nature. This saline water has its limitation and cannot be used for many purposes. Around Yes. 2.7. Yes, continue. Yes, ma'am. Around 2.7% of water exists in frozen state or as groundwater, which is unusable. Unusable. Only 0.03% of water is available as potable water, which is fit for human consumption.
Okay. Only little amount of water is potable. Okay. Yes. So, have you understood? We have revised our whole lesson. Have you understood the question answers properly again? Yes. Okay. Now let's move to the fifth standard. Fifth standard, we have completed revision of your lesson number 1. Now you will be taking lesson number 2 today. Motion of the earth. Okay. In that what we have done is, see, the turning of an object around itself is called rotation. ओके, म्हणजे पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, रोटेशन. अँड द इमॅजिनरी लाईन अराउंड विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि ज्या इमॅजिनरी लाईनच्या भोवती ती फिरत असते तिला म्हणायचं आहे आपण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. मग अर्थ रोटेशन experiments we have. Okay, what we have to do, stand a candle in the middle of a large table and draw a big circle around the candle. Place a globe at any point at this circle. Light the candle and see that it is dark in the room. Suppose that the candle is in the sun. त्यामुळे काय होणार आहे, आपल्याला काय दिसते की पृथ्वीच्या समोर जिथे कॅन्डल ठेवलेली आहे त्या पृथ्वी गोलाच्या भागावर प्रकाश पडलेला आहे आणि मागचा भाग अंधारात आहे. लाईक दिस. ओके. See, as the earth rotates, its different parts come into the light of the sun one after the other and turn away from it also in the same order. मग जेव्हा पृथ्वी फिरत असते तेव्हा काय होतं, सूर्याभोवती तिचा भाग अर्धा भाग येत असतो तेव्हा तिथे दिवस होतो आणि जिथे तिचा भाग मागे राहतो तिथे रात्र होते. ओके. After one sunrise, when the next one occurs at the bindi, you will see that this happens when the earth completes one rotation. Okay, this period of time that the earth takes to complete one rotation is called a day. पूर्ण एक रोटेशन पूर्ण करण्यासाठी पृथ्वीला एक दिवस लागतो, 24 तास लागतात. A day has two parts, daytime and night time, or simply day and night. Okay, for the purpose of measuring time we divide the whole day into 24 parts आणि आपण त्याला तास असं म्हणतो, म्हणून 24 तास. ओके. and what we have seen, a year. ओके, इयर. आता सी, यामध्ये पण एक एक्सपेरिमेंट आहे. ग्लोबला आपण जेव्हा सर्कलवर नेतो, मूव द ग्लोब अलॉंग द सर्कल ऑन द टेबल, आपण काय करतोय, कीप रोटेटिंग द ग्लोब. त्या ग्लोबला रोटेट करणं, फिरवणं चालू ठेवायचं आहे आणि ऍक्सिस त्याचं ओरिएंटेशन चेंज करणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. थोड्या वेळाने काय होणार, ग्लोब विल कम बॅक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. ओके, दिस इज हाऊ अर्थ रिव्हॉल्व अराउंड द सन. अशाच प्रकारे आपली पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असते. द पिरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 इयर. मग पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी किती वेळ लागतो, पूर्ण एक वर्षाचा. आणि त्यामध्ये किती दिवस असतात, 365 days 6 hours. 365 days in a 6 hours. What is a leap year? In Gregarian calendar, the year is said to have 365 days. Okay, it means that it counts 6 hours less every year. प्रत्येक वर्षी 6 तास कमी मोजले जातात. त्यामुळे काय होतं, that makes 24 hours or 1 day in every 4 years. मग प्रत्येक 4 वर्षांनी त्या 6 तासांचे 24 तास होतात, म्हणजे पूर्ण एक दिवस होतो. आणि हा एक दिवस पूर्ण भरून काढण्यासाठी फेब्रुवारीच्या महिन्यामध्ये ग्रेगरियन कॅलेंडर मध्ये एक एक्स्ट्रा दिवस ऍड केला जातो प्रत्येक चौथ्या वर्षी, एव्हरी 4th इयर. आणि त्या इयरला आपण 366 डेज असतात. ओके, त्या इयरला 366 डेज असतात. त्याला आपण फेब्रुवारीमध्ये 29 असतात इन्स्टेड ऑफ 28 आणि त्या इयरला आपण लीप इयर असं म्हणतो. ओके. See, we also divide our in India, summer and rainy season and winter are considered to be the main season. And we also divide our year into the 6 seasons, namely Vasanta, Grishma, Varsha,
Sharad, Hemant and Shishir. Okay. This cycle of 6 seasons is called Ritu Chakra. And many of our festivals are connected with these seasons only, and many of our songs and games are also related to different seasons. Now, what are the phases of moon? The full moon and the new moon. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. Any problem? Whose mic was on? Any problem? Whose mic was on? Yes, Sachi? तुमचा आवाज डबल I think there is problem with your network. Because आता पण मी तुझ्याशी जेव्हा बोलते तेव्हा मला माझा आवाज ऐकू येतोय परत. एकदा लेफ्ट होऊन पुन्हा जॉईन हो साची. See, the full moon and the new moon. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. That we all know, okay? Moon is a satellite of earth and it revolves around the earth. However, these two orbits intersect. Hence, the sun and moon and the earth are not always along a straight line. Okay? म्हणून आपला सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी हे कधीही एका सरळ रेषेत नसतात. We see half of the moon surface which faces the earth. त्यामुळे पृथ्वीकडे असणारा चंद्राचा अर्धाच भाग आपल्याला दिसतो. That is from the earth we see only one side of the moon. चंद्राची दुसरी बाजू आपल्याला दिसत नाही पृथ्वीवरून. ओके. The moon has no light of its own. चंद्राला त्याची स्वतःची लाईट नाहीये, प्रकाश नाहीये त्याचा स्वतःचा. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. मग सूर्याचा जो प्रकाश पडतो चंद्रावर त्याच्यामुळेच आपल्याला चंद्र दिसतो. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. Full moon night म्हणजे पौर्णिमेच्या दिवशी आपल्याला चंद्र पूर्ण पाहायला मिळतो. And न्यू मूनलाईट म्हणजे अमावस्या, त्या दिवशी आपल्याला चंद्र पाहायला मिळत नाही. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत जाईपर्यंत पृथ्वीवरून दिसणारा चंद्राचा भाग हा छोटा छोटा होत जातो, स्मॉलर स्मॉलर होत जातो. आणि न्यू मून टू फुल मून इट अगेन ग्रोज बिगर बिगर. आणि परत अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत तो परत मोठा मोठा होत जातो. त्यामुळे आपल्याला काय दिसतो, पौर्णिमेला पूर्ण गोल चंद्र दिसतो. दिस डिफरंट शेप्स ऑफ द मून दॅट वी सी आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. आणि या शेप्सला, बदलणाऱ्या शेप्सलाच आपण फेजेस ऑफ मून असं म्हणायचं आहे. नाव द लुनार मंथ अँड द डे दॅट इज तिथी. साची, नाव माय व्हॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लिअरली? येस साची? ओके. Now the lunar month and days, that is Tithi. Okay. So all we know that it takes 14 to 15 days from new moon to full moon, right? This is the fortnight of the waxing moon. यालाच fortnight म्हटलं जातं. After the full moon, the moon appears smaller and smaller. After 14 to 15 days, it is new moon again, right? This period is the fortnight of the waning moon. Thus, the period from one moon to the next is of 28 to 30 days. येस. वॅक्सिन मून कशाला म्हटलं जातं? फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून जो पिरियड असतो त्याला वॅक्सिन मून म्हणायचं. आणि त्यानंतर फुल मून पासून न्यू मून पर्यंत जाण्यासाठी जो पिरियड घेतला जातो त्याला वॅनिंग मून म्हणायचा. द पिरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज 28 to 30 days. एका पौर्णिमेपासून दुसऱ्या पौर्णिमेपर्यंत किंवा एका अमावस्येपासून दुसऱ्या अमावस्येपर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला 28 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागतो. इट इज कॉल्ड द लुनार मंथ आणि त्यालाच आपण लुनार मंथ असं म्हणतो. एव्हरी डे ऑफ द लुनार मंथ इज कॉल्ड तिथी आणि त्या प्रत्येक दिवसाला आपण तिथी असं म्हणतो. ओके. सी, हे आहेत चंद्राच्या कला, चंद्राचे फेजेस जे बदलत आहेत. सी, द न्यू मून 15 दिवसांनंतर काय होतं, फुल मून, आणि त्याला आपण वॅक्सिंग मून म्हणजे शुक्ल पक्ष म्हणतो. फुल मून 15 दिवसानंतर हळूहळू द न्यू मून कडे बदलत जातो, त्याला आपण वॅनिंग मून म्हणजे कृष्ण पक्ष असं म्हणतो. फोर्थ नाईट ऑफ वॅक्सिंग मून प्लस फोर्थ नाईट ऑफ द वॅनिंग मून इज इक्वल्स टू लुनार
मंथ. शुक्ल पक्षाचे 15 दिवस आणि कृष्ण पक्षाचे 15 दिवस हे मिळून काय म्हणतात आपला लुनार मंथ. ओके, अंडरस्टूड? शुड आय आस्क यू द क्वेश्चन नाउ? Yes, I have revised whole lesson. Have you understood? Karnika, then Aniket and Sachi. Should I ask you the question? The motion of the earth around itself is called. पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्याला काय म्हणतात? The motion of the earth around itself. Sachi? Yes, teacher. You Sun, teacher. Sun. no. Karnika? Rotation. The motion of the earth around the sun is called? Yes, Karnika? Revolution. The rotation of earth give rise to dash dash. Aniket? The rotation of earth give rise to dash dash. Yes, Karnika? Day and night. Yes, good. Now, what is mean by each of the following? Okay, you have to tell me. Full moon. Full moon, how you will explain full moon? Yes? What is mean by full moon to you? Yes, Karnika? Which the complete and around moon is seen is the sky. It is it is known as full moon. And what is no moon? Sorry, what is new moon? Yes, new moon, anyone? 6th standard, you can also answer. New moon. What is lunar month? Lunar month? Yes, Karnika? Okay, let me, yes, wait, 28 wait, to wait, 30 wait, days. wait. Let me explain about full moon and new moon. See, uh, as we know that moon revolves around the earth and earth revolves around the sun. Okay, so what happens? We can see only half part of the moon which is facing to the earth from our earth. Okay,
So in the period of fortnight, what happens? When we see the entire moon, we can say that it is a full moon. But after that, from the period of fortnight, we can the part of the phases of the moon becomes smaller and smaller, and on the fortnight we cannot see any moon. That day is called as new moon. Okay, yes, understood what is full moon and new moon? Yes, please tell me. Okay, now you can continue with the lunar month, Karnika. The period of 28 to 30 days from one new moon day to the next new moon day is called lunar month. Okay, and what is tithi? Every day in the lunar month it is called. What is the equator? What is equator? What is equator? Yes, anyone? What is equator? Okay, Aniket, put on your mic and read this paragraph. Yes, ma'am. If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south poles, it would divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called equator. Too. Okay, wait. Understood? Got the answer now? What is equator? Yes. Now, what are the two parts of the earth made by the equator? Sachi, put on your mic. What are the two parts? And read these lines. इक्वेटर मुळे पृथ्वीचे कोणते दोन भाग होतात? साची, पुट ऑन युअर माइक अँड रीड दीज लाईन्स. Yes, the two equator part it makes of the earth are called the monitor नॉर्दर्न northern हेमिस्फेअर, ओके. कर्णिका, रीड. the southern hemisphere are the two parts of the earth made by equator. Very good. Okay. And I think we have completed. Yes. Okay. So what you have to do, whichever answers you were unable to tell me, please go and learn that very nicely. Okay. जे काही आन्सर्स आता तुम्हाला रिव्हिजन मध्ये आले नाहीयेत ते तुम्ही नीट लर्न करायचे आहेत. आय हॅव टोल्ड यू द आन्सर्स, यू जस्ट हॅव टू राईट अँड लर्न देम. ओके. येस. एनी डाऊट? एनी डाऊट? फिफ्थ or sixth standard? Okay. So what you are going to do today?
काही सिलेक्टेड क्वेश्चन देणार आहे मी. ओके, लेट्स मार्क. Pramita and Adesh, take out your book and mark what you have to write as your homework. Yes, teacher. Okay. Fill in the blanks. A, B, C तिन्ही लिहायचे आहेत. Fill in the blanks. Question number 1 पूर्ण मार्क करा. Done? Next. Question number 2 मध्ये B आणि C. Question number 2 मध्ये B आणि C. Yes. आणि क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण. क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण. Done? Teacher, done. Okay, Pramita, you don't have textbook. Okay, so I will post the questions. Okay, yes, don't worry. Next, fifth standard. Fifth standard, take out your textbooks. You have to write question number 4. Question number 4. Full question number 4 you have to write. Okay? Fifth standard understood? I am going to post at these all as your Google on your Google Classroom also, but for your information I am just telling to mark you. Okay? Okay. If you are done with that, we can you can leave. We are going to stop over here. Bye bye everyone. Yes, welcome. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Bye.